This conference will now be recorded. Hello, everybody. My name is Chris, and I am an alcoholic. My sober date is December 28th, 1989. I've been a member of Alcoholics Anonymous consistently since that day. I've been sponsored since the day after, and I consider myself a member in good standing. I'm in North Central New Jersey, USA, and I'm really, really grateful to be here today. I am going to be speaking on the topic of spirituality, but before I get involved in that, what I'd like to do is I'd like to explain how I understand alcoholism, what it is, and how it presents. Translator. థ్యాంక్ యూ. ఈయన పేరు క్రిస్ అండి. ఈయన డిసెంబర్ 28, 1989 నుంచి ఏఏలో ఉన్నారు. అదే ఆయన సోబ్రైటీ డేట్. ఆ రోజు మర్నాడు నుంచి ఆయనకు ఒక స్పాన్సర్ దొరికాడు, రెండో రోజు నుంచి. అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు కూడా దాకా కూడా మంచి ఏఏ మెంబర్ గా ఉండడానికి ప్రయత్నించాడు. ఇక్కడికి వచ్చి మనతో పంచుకుంటున్నందుకు చాలా ధన్యవాదాలు, గ్రాటిట్యూడ్ తెలుపుతున్నారు. ఈరోజు టాపిక్ ఆయన మాట్లాడబోయేది స్పిరిచువాలిటీ, ఇది ఆధ్యాత్మికత గురించి. సో మాట్లాడే ముందు ఆయన కథ కొంచెం చెప్తారు ముందు, టాపిక్ వచ్చే ముందు ప్లీజ్. So how I understand alcoholism is like this. In the early AAs discovered two things that separate alcoholics from non-alcoholics. One of them was described early on as the allergy of the body, the phenomenon of craving, they called it. And how this presented in me is that the first drink would always do one thing. It would ask for the second drink. The second drink would insist on the third, and the third would demand the fourth. And the more alcohol in my body, the more my body wanted alcohol. So once I started drinking, no control over how much I took or where that would take me. The second thing they described is the obsession of the mind, the inability of an alcoholic to stay separated from alcohol. This is harder for the alcoholic to really understand and to really believe. But we have a mental state that prevents us from staying separated from alcohol, even when we absolutely want to. Translator. థ్యాంక్ యూ. ఈయనకి ఏంటంటే అండి, ముందు తాగుబోతు తనం గురించి చెప్తున్నారంట. ఈయనకి అర్థమైంది ఏంటంటే, ఈయన కొత్తల్లో వచ్చినప్పుడు కూడా ఈయనకి చెప్పింది ఏంటంటే, మామూలు తాగుబోతుకి హెవీ డ్రింకర్కి తేడాలు ఉంటాయి. తాగుబోతు అయితే కనుక రెండు ఉంటాయి ఆయనకి. ఏంటంటే బాడీలో ఒక ఎలర్జీ ఉంటుంది. ఆ ఎలర్జీ ప్రకారం ఏమవుతుందంటే క్రేవింగ్ అంటారు, ఇంకా తాగాలి అనే ఆశ లాగా. అది ఏమవుతుందంటే ఒక డ్రింక్ తీసుకోగానే రెండో డ్రింక్ కోసం అడుగుద్ది మన ఎలర్జీ. రెండో డ్రింక్ తీసుకోగానే మూడో డ్రింక్ కావాలి అంటది. మూడో డ్రింక్ తీసుకోగానే నాలుగో డ్రింక్ కావాల్సిందే అంటది. సో అలాగా ఒక్కటి పడగానే మనకి ఇంకా 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 కావాలి అంటాం ఒక భాగం అయితే, రెండోది ఇంగ్లీష్ లో అబ్సెషన్ ఆఫ్ ద మైండ్ అంటారు. అంటే మన బుర్ర ఎప్పుడూ కూడా దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. ఆలోచించటం అంటే ఇది అర్థం చేసుకోవటం చాలా కష్టం, నమ్మటం కూడా చాలా కష్టం. ఎందుకంటే మన బుర్రే మన శత్రువు కాబట్టి. ఇది ఎలాగంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, మనం ఎంత దూరంగా ఉండాలనుకున్నా తాగుడు నుంచి మళ్ళీ మనకు తెలియకుండానే మన బుర్ర మనల్ని తాగుడు వైపుకి తీసుకెళ్తుంది అని చెప్తున్నారు.
Both of these conditions were something that I suffered from. I understood the phenomenon of craving. I understood when I started drinking, I was all in. I was going to drink as much as I could. The thing that was very, very difficult for me was to believe that I had no power, choice, and control over putting alcohol in my body. The early Alcoholics Anonymous members understood this, and some of the doctors at that time would consider them hopeless, chronic alcoholics who were going to die. And it's true that what kills alcoholics is this constant return to alcohol, knowing the amount of damage that it does to us. Translate. థ్యాంక్ యూ. ఈయన రెండు కండిషన్ నుంచి అంటే రెండు వాటి నుంచి ఈయన బాధపడుతున్నట్టు ఈయనకు అర్థమైంది. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ ఎలర్జీ అన్న భాగం చాలా ఈజీగా అర్థమైపోయింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈయన ఎప్పుడు తాగినా సరే ఫుల్గా తాగుదామనే తాగేవాడు. సో అది అర్థం చేసుకోవటం పెద్ద కష్టమయ్యేది కాదు ఈయనకి. కాకపోతే ఈయనకి ఏది అర్థమయ్యేది కాదు ఏంటంటే ఈయనకి నా దగ్గర శక్తి లేదు, నేను ఎంచుకోవడానికి నా బుర్ర పనిచేయదు, కావాలా వద్దా అనడానికి, నా దగ్గర ఆపలేను, నేను కంట్రోల్ చేయలేను దీన్ని అన్నదే ఈయనకి ఎప్పుడు అర్థమయ్యేది కాదు, ఈ లేవంటాం. కాకపోతే ఆ రోజుల్లో డాక్టర్ల మట్టుకు ఏంటంటే ఒక నిజంగా తాగుబోతే అయితే ఇంకేమీ ఇంకా వీడి జీవితం మీద ఆశ వదిలేసుకోవాల్సిందే. ఎందుకంటే ప్రతిసారి మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి తాగుడికి వస్తాడు ఒక తాగుబోతున్నవాడు అన్నదే ఆ రోజుల్లో వాళ్ళకి అర్థమైంది ఈ పుస్తకం రాసేటప్పుడు. కాకపోతే ఈయనకి అది అర్థం కావడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉండేది. ప్లీజ్ గో హెడ్. The early AAs were desperate to survive alcoholism, to stop drinking. They tried exerting their will. They tried making promises. They tried many, many things that did not work. What they discovered was the application of spiritual principles, the living life along spiritual lines, the application of spirituality was an effective means of changing them so fundamentally that the obsession of the mind was not to return, as long as they were consistent with the application and the practice of this spirituality. Translate. Right. ఏంటంటే అప్పుడు ముందు ఉన్న తాగుబోతులు చాలా ప్రయత్నాలు చేసేవారండి. ప్రమాణాలు చేయటం, వాళ్ళ సొంత శక్తితో ఆపడానికి ప్రయత్నం చేయటం, ఎలా చేసినా సరే కుదిరేది కాదు. కాకపోతే ఏం కనుక్కున్నారంటే యాక్చువల్లీ కనుక్కోవటం కంటే ఏమి వాళ్ళకి వాళ్ళ చేతుల్లోకి వచ్చిందంటే ఈ కొన్ని ఆధ్యాత్మిక సూత్రాల్ని మనం పాటిస్తే జీవితంలో, అంటే వాటిని పాటించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే ఈ అబ్సెషన్ అన్నది తీవేయబడింది. ఇంకా అది రాదనమాట ఆలోచన. సో అది లేనప్పుడు మళ్ళీ మనం మొదటి డ్రింక్ ముట్టుకోం. సో అది తీసేయబట్టం ఏంటంటే వీళ్ళు ఎంత వరకు అయితే అవి పాటిస్తూ ఉంటారో అన్న దాన్ని బట్టి మీద అది ఆధారపడి ఉండింది అనమాట, అబ్సెషన్ తీసేయబట్టం. అది వీళ్ళు కనుక్కోవటం జరిగింది అనమాట. ఓహో, ఈ ఆధ్యాత్మిక సూత్రాన్ని మనం పాటిస్తే అబ్సెషన్ అన్నది తీసేయబడుతుంది. ఎస్, ప్లీజ్ గో హెడ్ క్రిస్. So where did they find this spirituality? How did they discover it? The two co-founders of Alcoholics Anonymous were in a group known as the Oxford Group. The Oxford Group was a Christian organization that had very serious involvement in the practice of first century Christian spiritual principles. These are spiritual principles that you find universally
within religions and all forms of philosophical traditions, and they became convinced in this group that the practice of these spiritual principles is what was enabling them to stay sober. Bill Wilson, one of the co-founders, worked very, very hard on this and stayed sober. Dr. Bob went to the meetings but didn't really engage in the spiritual exercises or the work that was being laid out, and he stayed drunk. The meeting that took place between the two of them, Bill Wilson convinced him that he had to actively participate in this spiritual process. And when Dr. Bob started to do that, he sobered up as well. Translate. సో ఇది ఎలాగ కనుక్కున్నారంటే అప్పుల్లో ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ ఉండేది. ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ ఏం ప్రాక్టీస్ చేసేదంటే దీని మొదటి శతాబ్దం యొక్క స్పిరిచువల్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటారు అన్నమాట, ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు. వాటి ఎందుకంటే మొదట్లో క్రిస్టియానిటీ మొదలైనప్పుడు ఈ ప్రిన్సిపల్స్ మెయిన్ గా ప్రాక్టీస్ చేసేవారు. ఈ ప్రిన్సిపల్స్, ఈ సూత్రాలు ఏంటంటే అవి క్రిస్టియానిటీకి సంబంధించిన మీరు ఏ మతం తీసుకున్నా వాటిల్లో మీరు లోతుగా వెళితే, ఆధ్యాత్మికతలోకి వెళ్తే ఆ మతంలో ఈ సూత్రాలే ఉంటాయి. చాలా మంది మీరు ఫిలాసాఫికల్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో, వీటి గురించి బాగా మీరు లోతుగా వెళ్ళిన వాళ్ళకే ఈ సూత్రాలే కనిపిస్తాయి ఏ మతంలోకి వెళ్ళి. అప్పుడు అర్థమైంది ఏంటంటే ఈ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అప్పుడు మనం సూపర్గా ఉండగలుగుతాం. అప్పుడు డాక్టర్ బాబు వెళ్ళేవాడు ఆస్ట్రేలియా మీటింగ్స్కి వెళ్ళి పెద్దగా వీటిని పాటించేవాడు కాదు. సో ఈయన అలాగే మీటింగ్స్కి వెళ్తున్నా తాగుతూనే ఉండేవాడు డాక్టర్ బాబు. బిల్లు ఏదో విధంగా ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టాడు. 6 నెలల తర్వాత బాబుని కలవటం జరిగింది. బాబుని ప్రాక్టీస్ అనుచరణలో పెడితే అప్పుడు పనిచేస్తుంది అంటే అప్పుడు. So when Dr. Bob finally got sober, Dr. Bob and Bill Wilson started to work with other alcoholics, and they found the people that were willing to participate and to actually practice these spiritual principles were the people that would get and stay sober. Now, these spiritual principles were pulled out of first century Christianity, some of the things in the New Testament and some of the books of the Christian Bible. However, they were simply the principles. So to see Alcoholics Anonymous as a Christian organization would be an incorrect assessment of what Alcoholics Anonymous is. It's truly a spiritual organization, because it operates with the same spiritual principles as a lot of different philosophies, traditions, or religions. Now, what are some of these spiritual principles that they started to practice? Translate. Have we lost our translator? No. Can you hear me? Yes. Okay. All right. ఎవరైతే ఇష్టతతో ఉన్నారో వీటిని పాటించడానికి, ఎవరైతే ఇష్టత చూపిస్తున్నారో ఆ ఇష్టతతో పాటించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారో కేవలం వాళ్ళు మాత్రమే సూపర్గా ఉంటున్నారని వీళ్ళకి అర్థమైంది మొదట్లో. కాకపోతే వీటిని ఏంటంటే మనం
రావటం మటుకు సూత్రాలు మొదటి శతాబ్దం క్రిస్టియానిటీ నుంచి, న్యూ టెస్టిమెంట్ అన్న బైబిల్ నుంచి సూత్రాలు అయితే బయటకు వచ్చినాయి. కానీ కాకపోతే ఇది క్రిస్టియన్ది అనడానికి మటుకు ఎటువంటి ఆస్కారం లేదు. ఎందుకంటే అది తప్పు కూడా అవుతుంది. ఈ కేవలం ఆధ్యాత్మిక ప్రోగ్రామ్ మాత్రమే. ఈ ఆధ్యాత్మికత అన్నది ఈ సూత్రాలు చాలా వేరే మతాల్లో కానీ ఫిలాసఫీల్లో కానీ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కేవలం సూత్రాల్ని అక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి లాగి ఈ సూత్రాలు పాటిస్తే మనం సూపర్గా ఉంటాం అని చెప్పి వీళ్ళు కనుక్కోవడం జరిగింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. So the early Oxford group had some tenets, basically practices and a way of living these different principles. I'll name some of them. One of them was surrender. The Oxford group believed you needed to surrender to God. When Bill Wilson was writing the big book, he changed that to we have to fully concede to our innermost selves that we are alcoholic. Another one was sin. So with sin, Bill didn't think that was going to be a great way to start off the spiritual exercises for alcoholics. So he changed that to character defects and put together an inventory for people to be able to inventory their character defects. There was sharing for confession and witness. So the early Oxford group would do confessions. Bill pulled the spiritual principle out of that and turned it into step 5. Shared with God, another person, and ourselves the exact nature of our wrongs. There was restitution. The Oxford group believed that if you had problems with someone, you needed to straighten those out. Bill pulled that principle out and turned it into steps 8 and 9, which are making amends. And then there was guidance. The Oxford group believed we needed to get guidance from God. And Bill has that throughout the steps, but mainly in step 11. Translate. ఓకే. సో ఏంటి అసలు ఈ సూత్రాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అంటే, మనకి ఇందాక చెప్పినట్టు ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్స్ నుంచి వచ్చినాయి. వాళ్ళు వాటిని టెనెంట్స్ అనేవారు ఇంగ్లీష్ లో. ఏంటంటే జీవితం ఎలా జీవించాలి అని. అక్కడ మటుకు ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ లో దేవుడికి మనం పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోవాలని ఉంటది. సరెండర్ అంటే నేను ఓడిపోయాను, ఇంక నువ్వే దిక్కు అన్నట్టు. కాకపోతే దీన్ని ఎలా రాశాడంటే బిల్ డబ్ల్యూ, ఇంగ్లీష్ లో చదువుతాను, దాంట్లో తర్వాత తెలుగులో, వీ హ్యాడ్ టు ఫుల్లీ కన్సీవ్ దట్ టు అవర్ ఇన్నర్ మోస్ట్ సెల్ఫ్ దట్ వీ వర్ ఆల్కహాలిక్. అంటే మనలో మనం పూర్తిగా ఒక నమ్మకానికి రావాలి మనం త్రాగుబోతులని. సరెండర్ ని కొంచెం ఇలా మార్చి రాశాడు అనమాట బిల్ డబ్ల్యూ. ఇంకోటి ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ ఏంటంటే సిన్ అనేవారు. సిన్ అంటే పాపాలు అని. ఇది పాపాలంటే మన వాళ్ళు ఎనరో, అందుకని దాన్ని క్యారెక్టర్ డిఫెక్ట్స్, గుణదోషాల కింద మార్చాడు. ఒక ఇన్వెంటరీ ప్రాసెస్ ని పెట్టాడు. ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ లో కన్ఫెషన్ చేసేవారు. అంటే చర్చిలో వెళ్ళి మామూలుగా ఒప్పుకుంటారు కదా, నేను ఇది చేశాను, పాపాలు చేశానని. దాని బదులు ఇక్కడ ఏం చేశారంటే 5వ స్టెప్ రాసి నేను షేరింగ్ కింద మార్చాడు. అది ఇంకొక వ్యక్తితో షేర్ చేయటం, దేవుడితోటి ఇంకొక వ్యక్తితోటి షేర్ చేయటం కింద మార్చాడు. దాని తర్వాత ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ లో ఇంకోటి రెస్టిట్యూషన్ ఒకటి చేశారు. రెస్టిట్యూషన్ అంటే ఎవరితోటైనా మనకి విరోధాలు ఉంటే వాళ్ళతో వెళ్ళి మాట్లాడి ఆ విరోధాల్ని సరి చేసుకోవటం అనమాట. దాన్నే మనం 8, 9 కింద రాసి అమెండ్స్ కింద మార్చాం. దాన్ని ఏంటంటే ఏమన్నా ఉంటే మనం కూడా వెళ్ళి సరి చేసుకుంటాం. ఇంకోటి ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ వాళ్ళు గైడెన్స్ అంటే దేవుడు నీకు నిర్దేశాలు ఇస్తాడనమాట. అది చాలా చోట్ల రాశారు, కానీ బిల్ డబ్ల్యూ ముఖ్యంగా స్టెప్ 11 లో దేవుడి నుంచి నిర్దేశాలు తీసుకోమని రాయటం జరిగింది. ప్లీజ్ గో హెడ్.
So again, they saw that the people who tried to apply these spiritual principles in their lives continuously were the ones that were staying sober. Now, what is spirituality? What is, a concept? Spirituality is something that's kind of hard to define. It's easier to describe. So one description of spirituality represents the full matrix of beliefs, power, values, and behaviors that shapes people's consciousness, understanding, and capacity of themselves in relation to divine reality. This is really the way I see spirituality. I applied these 12 steps from 1990 until today. I've applied these steps in my life, and I believe that they are part of my recovery. Two things to understand. One of them is there is the fellowship of Alcoholics Anonymous. And that's where we go to meetings and we support each other in a number of ways. The program of Alcoholics Anonymous is the actual taking of these 12 steps and applying them as a way of life. And that's what brings about recovery, not the fellowship. Translate. Can you repeat that definition of spirituality you said? Yes. Or description? Spirituality represents the full matrix of beliefs, power, values, and behaviors that shapes people's consciousness, understanding, and capacity of themselves in relation to divine reality. Thank you. సో అప్పుడు కూడా ఏంటంటే వీళ్ళు ఏమి చూసారంటే ఎవరైతే వీటిల్ని అమలులో పెడుతున్నారో అది కూడా ఒకసారి కాదు, రోజు వాళ్ళు మట్టుకే సోబర్గా ఉంటున్నారని చూశారు, గమనించడం జరిగింది. సో ఆధ్యాత్మికత అంటే ఏంటి? ఆధ్యాత్మికతనే మీకు ఏంటంటే ఇది అది అని చెప్పటం కష్టం. కాకపోతే అది ఎలా ఉంటుందో అన్నది చెప్తాను. డెఫినేషన్ ఏంటంటే మామూలుగా ఆధ్యాత్మికత అంటే ఒక ఎన్ని కలగూడిన నమ్మకం, ఒక శక్తి, మనకున్న ఏంటంటే ఆవభావాలు, మనం ఎలాగ ప్రవర్తిస్తామో అనుకుంటున్నామో, మంచితనాలు, మన ప్రవర్తన, ఇవన్నీ కూడా కలిపి మన యొక్క ఆత్మని, అంటే కాన్షియస్నెస్ అంటే ఆత్మ కింద అనుకోవచ్చండి. మన ఆత్మని మన అర్థం చేసుకోవటాన్ని మార్చి ఒక ఒక దైవత్వంతో తోడుతో మార్చే విధానం. మళ్ళీ చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తానండి. మన నమ్మకాలు, మన శక్తులు, మన ఏదైతే మంచి అనుకుంటామో, మన ప్రవర్తనలు, ఇవన్నీ కలిపి మన ఆత్మని, మనం జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవటాన్ని దైవత్వంతో సంబంధం, అదే దైవత్వంతో దగ్గరగా ఉండడానికి ఉండే దాన్నే స్పిరిచువాలిటీ అంటారు. ఇవన్నీ కలిపి మన ఆత్మని మనం అర్థం చేసుకోవటాన్ని మారుస్తాయి, దైవత్వానికి దగ్గరగా ఉండడానికి. ఇది దాదాపుగా కరెక్ట్ గానే చేసి ఉంటారు. ఈయన 1990 నుంచి ఈ రోజు దాకా ఈ స్టెప్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉన్నారు. అందుకని ఈయనకి గట్టి నమ్మకం ఏంటంటే ఈయన రికవర్ అవ్వడానికి ఈ స్టెప్సే కారణం అని. మనం ఫెలోషిప్కి వెళ్తాం, మీటింగ్స్ చేస్తాం, ఒకరినొకరిని ఆదుకుంటాం కష్టాలు వచ్చినప్పుడు. కాకపోతే మనం రికవర్ అవ్వాలి అంటే మటుకు ఈ స్టెప్స్ వల్లే రికవర్ అవుతాం అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So if you jump to the end of the book, the 12 steps says, having had a spiritual awakening as the result of these steps, what happens with us with this constant application of the spiritual principles and exercises of the 12 steps is we awaken spiritually.
Our personality is now different than when we were actively drinking. We react to life differently than we were drinking. Our perspective and perception on life is now different than we were drinking. And we operate from a new set of principles in our lives, a set of principles we were not able to operate with or even cared to operate with when we were drinking. This brings about a new outlook and attitude on life, and this places us in a position that the book describes as recovered. Translate. సో ఈయన 12 సోపానం చూసుకుంటే ఈ సూత్రాలు పాటించాక మనం ఆధ్యాత్మిక చైతన్యానికి వచ్చిన తర్వాత అని ఉంటది. అంటే ఏంటంటే మనం రోజు కాన్స్టెంట్ అని వాడారు పదం ఈయన. అంటే ఎప్పుడూ కూడా ఈ సూత్రాల్ని మనం ఎలాగా అప్లై చేయాలి అంటే ఎలాగ అనువదించాలి జీవితంలో అన్నది రోజు చేస్తూ ఉంటే మెల్లిగా ఏమవుతుందంటే మన హావభావాలు మారుతాయి. పర్సనాలిటీ అంటారు. అంటే మనం ఎలాంటి మనుషులమో ఆ మనిషి మారిపోతూ ఉంటాడు. దాని తర్వాత మనం జీవితానికి వేరే విధంగా స్పందిస్తూ ఉంటాం. ఇంతకుముందు స్పందించినట్టు ఇప్పుడు స్పందించాం. అసలు జీవితాన్ని మనం ఎలా చూస్తాం, ఎలా అనుభవిస్తాం అన్నది కూడా మారిపోతూ ఉంటది ఇంతకుముందులా కాకుండా. కాకపోతే ఈ కొత్త సూత్రాల్ని మనం నిత్యం అనువదిస్తూ ఉండాలి. మనది న్యూ అవుట్లుక్. అసలు మొత్తం ప్రపంచం వైపుకే మన దృష్టి విధానం మారిపోతుంది. ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటే అప్పుడు దీన్ని మనం రికవరీ అన్నాడు పుస్తకంలో. దీన్ని రికవర్డ్ అంటారు. ఎస్, ప్లీజ్ గో. So this spirituality, the 12 steps bring about a change in how we operate. The 12 steps are designed to take us away from a selfish and self-centered worldview and bring us toward a compassionate, constructive, service-oriented worldview. So we change from the type of people who are really concerned about ourselves and what's going on in our lives, and we're obsessively concerned about that, to we start to become very concerned about other people, and we start to work toward helping other people achieve this spiritual awakening and to just live basically a compassionate life, something I think America could learn a lot from India. Translate. Alcoholics are the same though. ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నానండి. ఇది మనం ఎలాగా మన నడవడికి ఎలా ఉంటది అన్నది పూర్తిగా మారిపోతుంది. ఇది మనం ప్రాక్టీస్ చేసి వెళ్ళే కొద్దీ మనల్ని స్వార్థ చింతన, నేనే ప్రపంచానికి మధ్యలో ఉన్నాను, అందరూ నా చుట్టూనే తిరగాలి అన్న దాని నుంచి దూరంగా తీసుకెళ్ళి కంపాషనేట్ కి కరెక్ట్ వర్డ్ చూస్తాను. ప్రేమ, దయ, సేవ, దయతో కూడిన సేవ తోటి దాంట్లోకి మనం వెళ్ళటం జరుగుద్ది. మనం ఎప్పుడు మన గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. మన సమస్యలు అదేంటి, లేకపోతే నా రికవరీ, నా సమస్యలు, వీటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. వీటి నుంచి మనం మెల్లిగా ఎటు వెళ్తామంటే ఇతరులకి సహాయం చేయటం, మెయిన్గా దయతోటి ఉండటం, దయతో సేవ చేయటం,
ఇది అమెరికా చాలా ఇండియా నుంచి చాలా నేర్చుకోవాల్సింది ఈ విషయంలో అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ క్రిస్. The book Alcoholics Anonymous describes the alcoholic's real problem in language like this. Selfishness, self-centeredness, that was the root of our troubles. We are egocentric. The book says that self had defeated us. This toxic self-awareness and self-involvement is the core spiritual defect within alcoholics, and it must be overcome. The book describes us like we're actors who want to run the whole show. We have opinions and attitudes on everything that doesn't really personally involve us. And we have become spiritually ill. This spiritual illness gets treated with the 12 steps. Translate, please. మన బిగ్ బుక్ ఏం చెప్పుద్ది ఏంటంటే, ఇది వాక్యం మన అసలైన సమస్య మన స్వార్థము, మన స్వార్థ చింతన. అంటే నేనే ఉండాలి ఎప్పుడు సెంటర్గా. దీన్నే ఇంకొక పారాగ్రాఫ్ కిందకి వెళ్తే ఈగో సెంట్రిక్ అంటది. అంటే అహంకారంతో కూడినవాడు అని. ఇంకొక లైన్ కూడా ఉంటది, మన స్వార్థమే మనల్ని పూర్తిగా ఓడించింది అని. ఈ విషపూరితమైన ఎప్పుడు నా గురించే నేను ఆలోచించుకోవటం, లేకపోతే నేను అనే ఆలోచనలో ఉండటమే ఇదే ముఖ్యంగా మనం తీసేయాల్సింది అని చెప్పి కూడా రాసి ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడు ఏంటంటే ఒక యాక్టర్ లాగా, కాకపోతే మొత్తం నాటకం అంతా మనం అనుకున్నట్టే నడవాలి. మనకు సంబంధం లేని విషయాల మీద కూడా మనం అభిప్రాయాలు చెప్తూ ఉంటాం. ఇవన్నీ పోవాలంటే ఇదంతా కూడా ఆధ్యాత్మికత లోబడి ఉండటమే, ఆధ్యాత్మికత లేకపోవటమే. ఇవన్నీ పోవాలి అంటే మనం తప్పకుండా ఈ కార్యక్రమం చేపట్టి దీన్ని మెల్లిగా తీసుకుంటూ వెళ్ళాలి. So what does this spirituality mean to me personally? How can I describe to you having had a spiritual awakening? Well, the first thing that's apparent with me is that I care about you. If I can be helpful, I will. Many hours of my day these days are spent on activities that will benefit other people. They're not necessarily spent on things that would specifically benefit me. That's a big change, and that happened organically through the steps. It was not out of a sense of virtue, of wanting to be spiritual. It was the result of the application of the 12 steps. Now I can be more useful to other people. I have a more compassionate spirit, and I have more generosity as it compares to the time in my day. And it really has brought about a huge change in my personality. Translate. సో ఈయనకి అసలు ఈ ఆధ్యాత్మికత చైతన్యం అయినా మేలుకొలుపన్నా ఈయనకి ఏంటి అంటే, ఇంతకుముందు ఎప్పుడు నాకు అని ఉండేవాడిని. కాకపోతే ఈరోజు ఏంటంటే నేను ఎప్పుడైతే నేను పూర్తిగా మనస్ఫూర్తిగా ఇతరులకి సహాయం పడటం ఇష్టపడుతున్నానో, ఇది ఒక అడుగు ఆధ్యాత్మికతలో ముందుకు వేసినట్టే. నేను ఈరోజు నేను ఏమేమైతే పనులు చేస్తున్నానో
చాలా వరకు ఆ పనులు ఇతరులకు ఉపయోగపడే పనులు. నాకు ఉపయోగపడే పనులు కాదు. ఇది ఇదేంటంటే ఒక చెట్టు వికసించినట్టు భూమిలోంచి నాలో వికసించింది. అది నేనేదో నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్నదో, లేకపోతే నా విల్ పవర్‌తో చేసేదో కాదిది. ఇది ఆటోమేటికల్లీ వచ్చిందది. ఆహ్, నేను ఈరోజు ఇతరులకి ఎక్కువ ఉపయోగపడడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఇంకా దయతో ఉండడానికి, ఇంకా దానగుణం ఉండటం, ముఖ్యంగా నా సమయాన్ని దానం చేయడానికి నేను మనస్ఫూర్తిగా చేయడానికి ఉంటాను. ఇది నాకు గొప్ప మార్పనే అని చెప్పుకోవాలి నాలో. ఎందుకంటే నేను ఇంతకుముందు ఇలాంటి మనిషిని కాదు అని చెప్తాను. యెస్. ప్లీజ్ గో. So this was discovered and started in America. And I think that was the right place for it to happen. American values, no other country that I know of sees the establishment of wealth and power to a greater extent than the people in America. So if selfishness and self-centeredness is the root of the alcoholic's difficulties, there are going to be a lot of alcoholics in America. From a young age, we're taught about success, and success involves wealth and power. We don't see spirituality necessarily as something very desirable to have. So within this country that had toxic selfishness and self-centeredness, it was a great place for Alcoholics Anonymous to start and to begin to see that the attributes inherent in spirituality were of vital value, especially to the alcoholics. Translate. ఇదేంటంటే ఇది కనుక్కోవటం మొదలవటం అమెరికాలోనే మొదలైంది. నా ఉద్దేశంలో ఇక్కడే కరెక్ట్ మొదలవటం. ఎందుకంటే అప్పట్లో కూడా ఈ దేశంలో బాగా డబ్బు, బాగా అధికారం ఉండేది. సో మనం స్వార్థచరితనం నుంచి బయటపడాలంటే ఇది ఇది చాలా మందిలో ముందు ఉండాల్సిందే కదా! సో అందుకనే చాలా మంది తాగుబోతులుంటారు అమెరికాలో. మేము చిన్నప్పటి నుంచే కూడా మేమేం నేర్పిస్తామంటే పిల్లలకి డబ్బు, అధికారం ముఖ్యం నాయనా అని. ఆధ్యాత్మికత గురించి ఎక్కువ మాట్లాడం మేము. దాంట్లో అసలు మాకు ఉపయోగం ఉంటదని కూడా మాకు తెలీదు మేము పెరిగేటప్పుడు. సో ఇది మొదలవడానికి మంచి చోటు. చాలా మంది తాగుబోతులు ఉండేవారు. స్వార్థ చింతనలో కూడుకుపోయిన ఉండేవారు చాలా మంది. కాకపోతే ఈ తాగుబోతులకు అప్పుడు అర్థమైంది దీని యొక్క ఉపయోగం ఏంటి అని చెప్పి. ఈ ఆధ్యాత్మికత యొక్క ఉపయోగం ఏంటని. సో అందుకని ఇది కరెక్ట్ ప్లేస్ లోనే స్టార్ట్ అయింది అని చెప్తున్నా. యెస్. ప్లీజ్. So the process of the 12 steps, the writings in the book Alcoholics Anonymous, one of the main purposes of all of this work is to enable us to carry the message to the still sick and suffering alcoholic. We have gone through the steps and we have had a spiritual awakening, and the next called for action within our spirit is to find someone that is sick and suffering and offer them the same recovery process that we've experienced. So that leads me into my experience of sponsoring other people. Translate. All right. Sure. ఈ మొత్తం ఈ ఈ 12 సోపానాలు ఇది ప్రాక్టీస్ చేయటం, ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఇది బుక్‌లో రాసిన వాక్యాలు గాని, బిగ్ బుక్ గాని ఒకదానికి మనల్ని ఇంకొకళ్ళకి మెసేజ్ క్యారీ చేయడానికి
మనకి ఆ శక్తినివ్వడానికి, ఇంకొకరికి మెసేజ్ క్యారీ చేయడానికి. అదే మనకి నెక్స్ట్ దేవుడు మనల్ని చేయమనే కార్యాచరణ. మనం ఇంకొక బాధపడుతున్న, వ్యాధిలో ఉన్న తాగుబోతుని మళ్ళీ మనకేదైతే అనుభవం వచ్చిందో, మనం ఎలా రికవర్ అయ్యామో, ఆ రికవరీకి తీసుకురావటమే మన బాధ్యత. దానికోసం ఇది మనం రికవర్ అవ్వటం, ఇంకొకరికి అందించడానికే మనం రికవర్ అయ్యాం. నా ఇక్కడ ఇది దీనివల్ల నేను ఇప్పుడు నా స్పాన్సర్‌షిప్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ వచ్చింది నాకు. ఇంకొకరికి అందించడం వల్ల. ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ. So how then do I sponsor? I'll become acquainted with someone who is willing to get over their drinking. And the first thing I'll do is I will identify with them. I will talk about my drinking, they will talk about their drinking, and we will see that we both experienced the same problems with alcohol, the same difficulties separating from alcohol, the same difficulties controlling and enjoying our alcohol. And then I'll start to describe a process of recovery that I personally experienced, and I will see if they would be willing to engage in this recovery process. I will tell them that I will help them however I can, as long as they are willing to take certain steps. Translate. ఇప్పుడు ఈయన స్పాన్సర్‌షిప్ ఎలా చేస్తారో చెప్తున్నారండి. ముందు ఎవరైతే తాగుబోతని అనుకుంటున్నాడో, బయటికి రావాలనుకున్నాడో, అదే ఇష్టత చూపిస్తున్నాడో బయటికి రావడానికి ఆయనతో కూర్చుంటాడు. ముందు ఆయనతోటి ఈయన ముందు తాగుబోతు, నేను కూడా ఒక తాగుబోతు అని ఆయన గుర్తించాలి. అలా అవతల వ్యక్తి గుర్తించడానికి ఈయన తాగుడు గురించి మాట్లాడతాడు. ఆయన కూడా ఆయన తాగుడు గురించి మాట్లాడనిస్తాడు. ఎలా ఈయన కంట్రోల్ చేయడానికి ప్రయత్నించాడు, ఏమేమి కష్టాలు వచ్చినాయో అవన్నీ కూడా ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటారు. అప్పుడు ఈయన ఒకసారి ఇద్దరు కూడా ఆయనకి ఈయన కూడా అలా ఆయన లాంటి తాగుబోతే అన్న అభిప్రాయానికి వచ్చాక అప్పుడు ఈయన రికవరీ ప్రాసెస్ ఈయనకి ఎలాగా అనుభవం అయిందో చెప్తాడు. ఆ అనుభవం పంచుకున్నాక ఆయన ఇష్టతతో ఉన్నాడా ఆ స్టెప్స్ తీసుకోవడానికి అన్నది ఆయన్నే అడుగుతాడు. ప్లీజ్ గో అహెడ్. I will explain to them what alcoholism is, the obsession of the mind and the allergy of the body. I'll talk about how unmanageable that makes life for someone who's suffering from alcoholism. And then I'll tell them that we have found a solution for alcoholism. We have found a way out of this way of life. And I will see if they would be willing to make a decision to engage in this recovery process. That's basically step 3. Then I'll explain the inventory to them. I will tell them that they need to inventory their resentments, their hatred. They will need to inventory their fears, their anxieties. And they will have to look very, very closely at their intimate relationships, how they have behaved and treated people in these intimate relationships. And then I'll explain to them that we will put together an ideal way of behaving in relationships moving into the future. And that will be steps 1 through 4. సో ఈయన దాని తర్వాత అయ్యాక అప్పుడు ఈయన ఇంకోటి ఏంటంటే అబ్సెషను, అదే ఎప్పుడు మన బుర్ర తాగుడు గురించి ఆలోచించడం, మన ఎలర్జీ, ఆ రెండు కూడా ఆయన చెప్పటం జరుగుద్ది. సో చెప్పాక తాగుబోతు యొక్క బుర్రతోటి ఎంత అస్తవ్యస్తం అవుతూ ఉంటుందో జీవితం, అంటే అన్మేనేజబుల్ అవుతూ ఉంటుందో జీవితం, అది కూడా ఆయన కొత్త వ్యక్తికి చెప్పటం జరుగుద్ది.
దాని తర్వాత ఈయన చెప్తాడు ఆయనకి, బాబు మేము ఒక మార్గం కనుక్కున్నాము, నువ్వు ఈ మార్గం నుంచి వెళ్ళడానికి సిద్ధమేనా? ఆయన సిద్ధం అంటే అప్పుడు ఆయన 3వ స్టెప్ తీసేసుకున్నట్టే. అప్పుడు ఆయనకి ఇన్వెంటరీ ఎలా తీయాలో ఈయన చెప్పటం జరుగుద్ది. మీకు ముఖ్యంగా నీ క్రోధంతో కూడిన ఆవేశాలు, నీ ద్వేషాలు, ఇయన్నీ గూడా రాయటం, నీ భయాలు, నీ లైంగిక సంబంధాల్లో ఎలా నువ్వు ప్రవర్తించావు, ఇతర లైంగిక సంబంధాల్లో నీ లైంగిక సంబంధాల ప్రవర్తన ఎలా ఉందో, ఇయన్నీ గూడా రాసి అప్పుడయి చదివాక ఇప్పుడు కొత్తగా నువ్వు ఎలా ప్రవర్తించాలి వీటిల్లో ముందుకు వెళ్తూ అన్నది డిస్కస్ చేయటం జరుగుద్ది. నువ్వు కొత్తగా ఏం జేయాలి? ఇప్పుడు ఇలా చేసావు గదా! ఈట్లి వల్ల నువ్వు కొత్తగా ఏం చేస్తావు అని. నువ్వు ఇక్కడితోటి 4వ సోపానం అవుతది. యెస్ ప్లీజ్. They will then share those inventories with me or someone who understands this process. Then we will discuss steps 6 and 7. I will see how willing they are to have these defects of character removed, the anger, the fear, the shame. Will they be willing to have these removed? And then they need to humbly ask this power greater than themselves to remove these defects of character. I'll then show them how to put a list together of the people and the institutions that these character defects have harmed. We will go over that list, and then they will go out and actually start to make direct amends to the people and the institutions that their selfishness and their self-centeredness have harmed. Translate. సో ఏంటంటే ఇది ఇప్పుడు ఈ 4th స్టెప్ రాసాక వ్యక్తి ఈయనతో కానీ ఈ ప్రాసెస్ అర్థం చేసుకునే వేరే వ్యక్తితో కానీ ఏదో ఒక వ్యక్తితోటి, అంటే దీని గురించి తెలిసిన వ్యక్తితో కానీ ఈయనతో కానీ పంచుకోవటం జరుగుద్ది. దాని తర్వాత 6, 7 కూర్చుని రాసినప్పుడు ఈయన అడిగే ప్రశ్న ఒకటే, నీకు ఎంత ఇచ్చేయాలి అని ఎంత ఇష్టత ఉంది? విల్లింగ్‌నెస్ అండి. నాకు ఇష్టత అని కరెక్ట్‌గా ట్రాన్స్‌లేట్ చేస్తానో లేదో తెలీదు. అయితే విల్లింగ్‌నెస్ ఎంతుంది నీకివ్వడానికి? ఈ కోపం, ఈ భయాలు, ఈ సిగ్గు, ఈ అవమానంతో వచ్చే భావాలు, ఇయన్నీ నువ్వు ఇచ్చేయడానికి ఎంత ఇష్టత ఉంది? అంటే ఆ సమాధానం బట్టి ఈయన వినయంతో అడగాలి. ఈయన యొక్క దేవుడినో లేకపోతే నాకంటా ఉన్న ఉన్నతమైన శక్తినో వినయంతో ఈ తీయమని అడగాలి. అది అడగటం అయిపోయాక ఆయన కూర్చుని ఒక లిస్ట్ తయారు చేస్తారు. మనుషులు, వ్యవస్థలు, ఏ వ్యవస్థలకైతే హాని చేశాడో, ఏ మనుషులకైతే హాని చేశాడో అవన్నీ వీళ్ళిద్దరూ కూర్చుని డిస్కస్ చేశాక ఈయన ఇమీడియట్ గా ఆయన బయటికి పంపిస్తాడు, డైరెక్ట్ అమెండ్స్ చేయడానికి, అంటే సరి చేయడానికి డైరెక్ట్ గా. ప్లీజ్ గో హెడ్. I will then discuss steps 10 and 11 with them. I see step 10 as an application of all of these spiritual principles in a reactive way, where they are available and appropriate to use as an operational methodology for their life. I'll explain to them that prayer and meditation disciplines found in step 11 are going to be vital for their spiritual growth. They are going to need to broaden and deepen their understanding of spirituality and their relationship with this power greater than themselves. And then they are going to be ready to step out and be of maximum help to God and their fellow man, and to be able to carry a message of recovery to the still sick and suffering alcoholic. And that's all I have today. So I'll turn it back over after this translation. Thank you, Chris. Let me translate this and we can open the Q&A session. We'll stop the recording for the Q&A session. ఇది అయ్యాక అప్పుడు ఈయన 10, 11
కూడా ఆయనతో డిస్కస్ చేయటం జరుగుతుంది. 10 ఏంటంటే ఈయన ప్రకారం ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడిందంతా కూడా 10లో ఉంటది. 1 నుంచి సుమారుగా 9 దాకా మొత్తం అంతా 10లోనే ఉంటుంది. ఇది 10 ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే, మనం ప్రతి విషయంలోని అలా స్పందిస్తున్నామా లేదా, సరిగ్గా ప్రవర్తన చేస్తున్నామా లేదా, ఇది ఎలా అయిపోవాలంటే ఒక ఒక యంత్రం ఎలా పనిచేస్తుందో ఒక ఒక పద్ధతిలో పనిచేస్తుంది ఒక యంత్రం. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎలా వెళ్తుందో అలాగా ఆపరేషనల్ గా అయిపోవాలన్నమాట. అంటే ఒక దానికి ఇదే నీ గైడ్. నువ్వు ఇలా పనిచేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. దాని తర్వాత 11 గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఇది చాలా ముఖ్యం, చాలా ఇంపార్టెంట్. నువ్వు ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలంటే ఇదే నీకు స్టెప్. ప్రేయర్ అండ్ మెడిటేషన్. మెడిటేషన్, ప్రేయర్ వాడి నువ్వు చాలా ఆధ్యాత్మికతని హద్దులు పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇంకా లోతు, హద్దు, సరిహద్దులు 2 కూడా పెంచుకుంటూ వెళ్తూ ఉండాలి. నీ ఉన్నతమైన శక్తి అయితే ఉందో దానితో నీ అనుబంధం ఎలా ఉంటది అన్నది ఇంకా పెరుగుతూ వెళ్తూ ఉంటది వీటిల వల్ల. ఇది అయ్యాక అప్పుడు ఈ మనిషి సిద్ధంగా ఉన్నాడు బయటికెళ్ళి దేవుడికి, తన తోటి మానవుడికి సహాయపూరితంగా ఉండడానికి అని చెప్పి ముగిస్తున్నారండి. ఇక్కడితో ఈ సెషన్ ముగించి Q&A మొదలు పెడదాం.